barundikazi muba muri Amerika umwe wese ucubahiro Imana yamuhaye murambabarira sinashatse kurangira kugira ngo ibyubahiro byanyu ndabishyize byose hamwe kuko Imana yabibahaye. I greet you all in your respectable titles. I honor you. I won't say each and every one of you, but I honor each and every one of you. Tugira amahoro no gutsimbataza intare yo kugihugu cyacu cy'u Burundi. Peace be with you in the spirit of the independence of Burundi. Mbere ya byose mumfashe gushimira Imana mushobora byose kuko ariyo yaremye Burundi bwacu ikaturema natwe nk'abarundi bikaba yadufashije tugashika twese no munsi turi bazima kugira ngo dushobore kuza hamwe kwiginana no nsinzi y'imyaka 60 igihugu cyacu cy'u. Before everything, I want to take time to first thank the Lord for creating us, for creating Burundi, for allowing us to be here and together. Umundire rero kw'izina y'igihugu cy'u Burundi kirongowe na nyiricubahiro mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, reka no kw'izina ryanjye nyene umundire ndabifurize isabukuru yiza y'imyaka 60 igihugu cyacu cikuye bakavamahanga kikishira kiza. On behalf of the President of Burundi, whom I represent, and also on behalf of Evariste Ndayishimiye, President of Burundi, as well as on my behalf, I want to greet you all and also wish you all a happy Independence Day. Mumfashe kandi twongere dukengurukire mu gukeza n'intwari zarwanye urugamba kandi zikarutsinda. Icyo gihe byari itariki imwe mu Kakaro 1962 zikaba zari zirongowe n'umugabo watari umugani Rudoviko Rwagasore. And also to help me to really to congratulate and to acknowledge those who fought hard for the nation and also those who made sure for the independence to take place in 1962 and who were led by the late Prince Rwagasore. Ukwikukira kw'igihugu ni ikintu bisanzwe muzi abantu benshi basanzwe bazi, ariko nibaza yuko ntuvuga byinshi kuri cyo kuko murabizi mwese, ariko nagira mu nkundire mvuge gusa ibintu bibiri nibaza ko ari nyamukuru ubwanje, nibaza ko namwe mushobora kunshigikira. And in a country's independence, all of you know what that actually means for a country to gain independence. So I won't say much about it, but I would like to point out two specific things about that. Ibyo bintu bibiri ni kimwe genda cyita igihe abeneco no kuvuga abenegihugu no kuvuga abantu muri ico gihugu bashoboye kwitunganiriza icambere ivyerekeye intwaro. First of all, is when the people who are the owners of the land, the actual natives of the land, are able to organize themselves and to able to see things the way they want to see them in their nation. Icyakabiri no kitari ukigiha bene ico gihugu nyene bashoboye kwitunganiriza ivy'ubutunzi. And the second thing is when that particular people are able to organize themselves economically. Those are the main things that I can speak on and point out. turiko turahimbaza isabukuru y'imyaka 60 igihugu cyacu gihawe ayo mateka yo kwitunganiriza ahanini ibyo bintu bibiri ndababwiye. So on this day where we're actually celebrating those two main things, where our nation were able to be given that opportunity to organize its own economy and its own political affairs. Nibituberera akajyo keza ko kwisuzuma kugira ngo turabe neza icyo umwe wese ariko arakora kugira dushikire koko ibyo uko kwikukira muri ibyo meje kuvuga kandi umuntu wese mu byita by'abandi umuntu wese arafise mu rwanda. So it's an action opportunity for us to reflect and to see exactly in those domains what are we doing to make sure that those domains are being realized. So we need to take a time to reflect on it.
Ivyo rero nkabamamagariye nk'uko igihugu c'Uburundi cashize imbere mu migambi y'imyaka 10 muri wa mugambi w'ibihumbi 2018 gushika na 2027 imigambi y'iterambere. Abamamagariye twebwe turi ngaha mu mahanga kugira ngo dushobore guterera agacumu k'ubumwe muri iryo terambere, turabe yuko twokwikukira koko ico nokwita mu vyerekeye vy'ubutunzi ari vyo vyodufasha nkeka n'ingorane twagiye turacamo gushika iyi myaka yose bigahagarara tukaraba imbere twese tukavuga iterambere. So it's a time for me to remind each and every one of us to be able to contribute into the country's programs, the country's plans for development in order for us to achieve what they have set up as a goal since 2018 to 2027, so that the actual independence, economic independence, can actually be realized. The theme for this year kivuga tuti duture igihugu cacu amaboko umutima n'ubuzima gutyo igihugu cacu kiroba iteka. So the theme of this year is for us to give our country, our hearts and our minds, so that we are able to obtain the honor that it deserves. Murumva yuko iki kivugo cya mbere na mbere ari gukura amaboko mu mutsi. The first theme is significant, signifying that we must take our hands out of our pockets. Tukagikunda tukagira umutima n'ubuzima bwacu. To love the country and to give your all to the country. Kubera ntushobora gukorera igihugu tudakunda. Because you cannot work for the country that you do not love. Muri ico gihe nibaza yuko igihugu c'Uburundi cyahaye uruhara ntangere abarundi baba hanze y'igihugu cyabo. It is in that spirit that the country of Burundi gave a significant importance to the diaspora recently. Muri ico gihe dukuye amaboko mu mpuzu tugakora tukiteka aho turi ukuvuga ico gihe tuzoba duterereye igihugu cacu kuko tuzogira iteka aho turi hama igihugu cacu naco kigira iteka kumva ko bene ico aho bari bafise iteka. That is where we must arise and work hard and contribute to the country, so that the honor that the country is due is actually realized by the people who are outside the country, working hard and giving the country the honor that it is due. Abarundi rero baba mu mahanga bakwita diaspora nk'uko bivuze baba ngaha muri Amerika, igihugu nagenda babwira igihugu c'Uburundi ko kibiteze ko vyinshi cyane kubera muri mu gihugu ca mbere twabandika kandi natwe turi mu tubona ca mbere ku isi mu by'ubutunzi no mu bindi narenze kuvuga. That is why I must point out that the nation is looking very much to you who are in the diaspora, particularly those who are in the US, because you are in the greatest nation with a lot of resources. Therefore, you are positioned to be able to contribute. Rero muserukira igihugu c'Uburundi bwa muri Etats-Unis ndabasabye yuko icyambere nibaza ciza ari ugushira hamwe mukaba hamwe mu rukundo nk'abarundi bavuga ikirundi kimwe bava mu gihugu kimwe mugashira ingufu zanyu hamwe kugira ngo mushobore gushira akaranga kacu imbere ntimukibagire kuko niko kazi kabarangaho muri ama ivyo bikwiye mukaca mushira ibikorwa ko ushobora kubikira muri kuba muri iki gihugu mukaca mushira ibikorwa imbere hama igihugu cacu naco kikace kirongako agaciro k'ubumwe. That is why, as a representative of Burundi in this country, I call each and every one of you to have unity amongst yourselves, amongst each other, to be unified and to love the nation. And the second thing, of course, is to love the country, because you will not just sit and do nothing. You will have to work for the country. Umugani w'ikirundi imyinshi ishobora kutwibutsa yuko abantu bagiye hamwe bashobora gukora ibintu byinshi. Avuga yuko benshi utahirima wenyene uyirima muri kumwe n'abandi. That is why there's so many riddles, there's so many words that I can say in the Burundian culture. But one that I can say is that when people come together and work together, they accomplish a lot.
sinobwirwa navuga byinshi murabizi yuko muri hamwe mugira iteka mukagira icubahiro nagira nshyije muri yuko ngaha muri iki gihugu burya kigizwe n'abantu bava hanze gusa uba natwe nimba turi muri abo bantu bava hanze gusa kugira bamenye yuko turiho nuko tuzoba turi hamwe nta muntu n'umwe azogenda kubwira abanyamerika ngaha yuko ari umwe ava mu Burundi ngo bamuha agaciro urumva rero tubyara tubikunda tutagiye hamwe tuzoba tubomba ino myaka yose tuzoba ngaha wese azobaho uko abyumva mugabo ntituzobwigera turonka ibyo ngaha igihugu gitanga ku bantu bari hamwe. And that is why this country, as you know, it's a country full of diverse nations. It's a country of multiple nationalities. But we must stick together for even the people of the U.S. to see us as a one people and for us to be able to benefit from some of the privileges that are in this nation, but together as a one. Sinumva menshi rero kuko amazi yatidusakeze kure reka imbere yo kurangiza nashaka nshimira abarundi bose bashoboye gushika ngaha no munsi bakaba baje kwiginana natwe ngaha ku murwa mukuru w'ino kontina ya Amerika na yita kontina bakaba bashoboye kwigora mugashika nagira nze ndabavuga I want to thank everyone specifically from the places you are from, because we gathered here together. We're from so many different places, and I want to really take the time to acknowledge you, and I want to take time to acknowledge each and every one of you. And forgive me if I haven't actually walked up to you and asked you where you're from, so that I can acknowledge you. I want to start with those who came from another continent, which specifically, if you came from Burundi specifically. abavuye muri leta ariyo state ya Texas mu gisagara ca Houston nabo bashire amaboko hejuru tubaramutse comes from Houston. Nagira ubu naho jimira abavuye mu gihugu ca Tennessee bashire nabo baturamutse hariho n'abandi bavuye muri state ya Minnesota nabo hakaba hariho n'abandi bavuye muri Ohio nabo hariho abavuye muri Maine New Hampshire, where are you? New Hampshire. Maybe in the back somewhere. Yeah. That's probably I don't know how to in Georgia. Now I'm to conclude, I would like to just welcome you and let you know that murabizi yuko mukundi bavuga yuko urukani waruva ibunyongera nagira ngire ko mu mujyi w'igisahira ndabongere ngira abantu bari mu biga ntagire umuntu aza kugwabira. I want to make sure that I let you know that there are drinks, more drinks, and we're going to go to the second round, so feel free. Amuko muhizi mu bice y'Ikirundi iri mu nafsi ubanza nkuru ubu kwiza imyaka 60 murambara abaje muri ngaha twe turayegereje. You know, when someone turns 60, young people might not understand that, but when you turn 60, it's a beautiful time. That means that the nation is at a time of enjoying its
itself, to enjoying life as a country. Nagira rero ubundi tunezerwe no munsi n'umunsi wo kunezerwa ku myaka 60 harura nawe aho uri uharure rimwe yarushika kuri gatandatu ushize kubusa uza gusanga ari imyaka myinshi cyane igihugu cyacu cyagiye kiraca ngorane ariko kigasubira kigavyuka undi igihugu n'igipfa nimuze tubikomeze ingorane zose zabaye birashoboka twese turi hamwe ku kivugo cy'umukuru w'igihugu cyacu nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye yabivuze twese turi hamwe dusezere ibyo bintu byose turaba imbere murabe ukuntu igihugu cyacu kizoba igihugu cy'amatanuburo. 6 years ago, 6 years is a very long time for a country to go through what it has gone through, especially Burundi. When you look at the history, so many things have happened in the past 60 years, but we must look ahead, as the President Evariste Ndayishimiye has said many times. We must look forward, look ahead, and leave the past in the past. Rero mugende muri tikaza kugira ngo twabivuze batuye dusome hanyuma dutambe warumeriki. So we're going to have a drink and we're going to have time to dance. Ndashaka nshimire ntaravyibagira cyane abarundi twatumiye bashoboye kuza kugira ngo twerekane muri uno munsi mukuru yuko atari amajambo gusa muga dukwiye kumenyana no kumenya icyo dukora umwe bishobotse nk'abamaze kuronka ibintu bakora nk'abadandaji nk'abazi ibyo mwabibonye kugira ngo dufashanye. In this particular event, we didn't want to just have an event or a party. We want to have an event where there's going to be actual networking of knowing what other people in the Burundian community are achieving, some of the great achievements. So today we want to be able to accomplish that, not just to enjoy ourselves and go home, but to also have a time to reflect on what is being done in the community. Uko nibaza niba dushaka kujya hamwe ngo tugire ubumwe no kumenya n'ibyo dukora. Uko kenshi niho duhombera nimba umuntu afise icyo adandaza akaba ari umurundi igituma ajya kukigurira ubundi aho kubanza kukigurira umurundi murazobaze ko ibindi bigenda niko ndatanga abaneso ngaha muga muzobaze ngaho ukuntu amahera akoreshwa uzosanga umuntu agenda kuyashyira ahandi wowe waba yakoye nawe twe kwituma tutobikora cyo gituma twafashe umugambi kugira ngo tuzane abantu abarundi bene wacu aho baherereye kugira nabo batwereke ibyo bakora hama natwe dushobore kubimenya nimba ndabikeneye banze kugira bene wacu nimba n'amahera baronda n'ahandi kugira ngo dushobore guteza imbere dutezanye imbere gutyo dushobore kwiteza aho dutumbere mu dukora wese. That is why, again, what I said is that it's very important that we know what we're doing in our community. As you already know, the society here in the U.S., in order for people in different communities to take their money outside after they have used it already within their communities. They first spend within their communities before they spend outside of their communities. So that's why we took the time to invite people from Burundi and elsewhere, business owners, to actually explain what they're doing so that we're able to support each other economically. You've seen some of the talents that are in the community, so you will be able to see that. Abantu abanagira nsubire nshimire bivuye ku mutima komite y'organije n'urubanza mwababonye twabakomeye amashyi nagira ngo nsubire kumfasha dusubire tubakomeye. As I conclude, I want to once again just thank the committee that prepared this event. I won't stay long, but I want to acknowledge that as well. Abagize Burundi tugire iteka igihugu cyacu n'iteka abarundi aho turi hose tugire iteka Imana ihezagire Burundi n'abarundi tugire amahoro.